four thin rods of same mass m and same length L form a square as shown in figure. The moment of inertia of the system about an axis through center O perpendicular to its planus. Is that question clear to you? Is this question clear to you? They're asking you the moment of inertia. Okay. If they're asking you the moment of inertia, we are having four thin rods of same mass and same length L. The mass is m and length is L. Therefore, you just imagine any one of the rod. We could imagine one of the rod like this. Can we? Can we imagine any one of the rod like this? Can you hear me, students? Yes, sir. Yes. Therefore, this is our one rod. Let's say the mass is m and the length of the rod is L. Length of rod is L and mass is m. Okay, fine. Then if we have to find out the moment of inertia of this whole substance, let's initially find out the moment of inertia of any single rod with respect to this axis. Do you know the moment of inertia of a rod's formula? Have we learned any formula for finding out the moment of inertia of a rod, specific rod? Yes or no? Yes or no? If we are having a rod like this, if there is a rod like this, there is one formula that you have to by heart for the moment of inertia regarding to the rod. That is, if we are having a rod like this and if the axis of rotation is through the center perpendicular to the rod, let's imagine that this is our axis of rotation, then the moment of inertia of this rod perpendicular with respect to this axis of rotation is 1 by 12 ml square. Did I teach you this? Yes or no? No, sir. No. No, sir. No. Therefore, you take a note for this. That is, if we are having a rod like this, and if the axis is passing like this, then the moment of inertia of the rod with respect to this axis is 1 by 12 ml square. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes. Where L is the length of the rod and m is the mass of the rod. Okay. If I didn't teach you this, then let me just ask you, if this is the moment of inertia of this particular axis, then can you just give me the moment of inertia if the axis is like this? What will be the moment of inertia with respect to this axis? Let's do it as another question. What will be the moment of inertia of this particular axis? Mass square by 2 plus Should we use parallel axis theorem or perpendicular axis theorem to solve this? Should we use? Parallel axis. Parallel. Yeah, we could use parallel axis theorem. It is convenient for us. Can you just say the parallel axis theorem? I is equal to ICM equal to ICM plus MX square. I is equal to ICM plus MH, M plus CMH square. isn't it? I is equal to ICM plus MH square, isn't it? This is our parallel axis theorem. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ ICM ഏതാണ്? ICM എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ആക്സിസിന് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ്. ICM എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആക്സിസിന് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ഏതാ? ഇത് അല്ലേ? Therefore, over here the ICM value is what? 1 by 12 ml square. Am I correct? Am I correct? Yes or no? Yes. Then what's H? H is the distance between the two parallel axes. Over here, what should I write for H? Can I write H is equal to L by 2? Did you Yes, sir. understand?
Did you understand Yes. this? Yes, sir. Because the total length of the rod is L, means H over here is L by 2. H over here is L by 2. Therefore, H is equal to L by 2. Therefore, what can I write for I? I could write I is equal to, what's ICM? ICM, can I write it as 1 by 12 ml square plus what? Yes, sir. mh square means m into L by 2 the whole square, that is L square by 4. Is that clear to you? From which I could take ml square out, then it is actually 1 by 12 plus 1 by 4. Am I correct? Then what's 1 by 12 plus 1 by 4? 4 plus 12 into 12 into 4. That means ml square into, can you simplify this and give me the simplified answer? What's the answer for this? ML square by 3. Yes, it is ml square divided by 3, or inside that bracket you will get 1 by 3, isn't it? Isn't it? Therefore, സാർ ഈ ചോദ്യം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണോ? അല്ല. എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? Did you understand the moment of inertia of a Yes, sir. rod? If the axis is passing through the center of mass and it is perpendicular to the rod, it is 1 by 12 ml square. And if the axis is through one of the edge and perpendicular to rod, it is 1 by 3 ml square. Did you understand this? Yes, sir. Yes. If that is clear, means we could visualize this. Let's imagine that this is our rod. This is our rod, and this axis moment of inertia is what? What's the moment of inertia of this particular axis? 1 by 12 ml square. 1 by 12 ml square. Yes, it is 1 by 12 ml square. What should be the moment of inertia with respect to this axis? 1 by 3 ml square. 1 by 3 ml square. 1 by 3 ml square. Okay, fine. Then imagine our rod like this. If it is kept like this, can you imagine the rod kept like this? It is like this. And can you imagine an axis like this? The pen that I am using for writing over the screen, it is our rod, and the red color pen is our axis. Can you imagine an axis like this and a rod like this? Yes, sir. Yes. Then can you imagine a rod like this and an axis like this? Could you just imagine this is our rod, Yes, sir. this is the axis? Yes, sir. That's the situation that we are involved in this question. That is, we are having a rod like this. You just look at this rod alone. Can you just look at this rod alone? Okay. This is the rod that we are referring for the situation. What's the length of this rod? The length of this particular rod is L. And its mass is M. Isn't it? Isn't it? If I'm asking you, this is our rod, what's the moment of inertia with respect to this axis? If this is the rod, means what's the moment of inertia with respect to this axis? If this is the rod, means what's the moment of inertia of the rod with respect to this axis? Do you know this? I'd say you know the answer. ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് റോഡിന്റെ സെന്ററിലൂടെയല്ലേ പാസ് ചെയ്യുന്നത്? ആണോ? Yes, sir. Is this axis passing through the center of mass and it is also passing through the center of the rod? Am I correct? Yes. Yes. That is, you just stop share. Then can I hope that you are seeing me in an enlarged manner now? Yes, sir. Yes. So this is my rod, and if I'm having an axis like this, ഇതിന്റെ moment of inertia എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം 1 by 12 ml square. Why? അതിനല്ലേ സാർ അവിടെ വരച്ചത്. അപ്പൊ ചോദിച്ചല്ല അങ്ങനെയല്ലല്ലോ വരച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം എങ്ങനെ വരച്ചാണെങ്കിലും ഈ റോഡിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ റോഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് അല്ലേ ഇത്?
ആണോ? Yes, sir. അപ്പൊ അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ 1/12 ml². ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ദിസ്? ഇതിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ? Yes, sir. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടുന്ന് ഒരു L/2 ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് എടുത്ത് വെച്ചോ. ഈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഒരു L/2 ഡിസ്റ്റൻസിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്? Can we find it out? Yes, sir. Yes. What theorem which should we use? Should we use perpendicular axis theorem or parallel axis theorem? Perpendicular. Perpendicular. No, parallel axis theorem. Parallel axis. ഈ ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്കറിയാം. ഈ ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്കറിയാം. ഈ ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? ഈ ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്കറിയാം. ഈ ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? ആണോ? Yes, sir. അപ്പൊ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ? Parallel axis. Yes, sir. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് Yes, ആക്സിസും yes, തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് L/2 ആണ്. രണ്ട് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് L/2 ആണെങ്കിൽ H ന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം? രണ്ട് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് L/2 ആണ്. H ന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം? L/2. H². അപ്പൊ L²/4 ആയിരിക്കും, അല്ലേ? ആണോ? Yes, sir. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ചെയ്ത അതേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് ഇവിടെയും വരാം. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ചെയ്ത അതേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വരാം, ആണോ? Yes, sir. 1/12 ml² plus ml²/4. 1/12 ml² plus ml²/4. Can you imagine this? Imagination is more important. അപ്പൊ ചോദിക്കാനല്ല, അതിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ കൂടി 1/3 ml² ആയിട്ടില്ലേ? ആണ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ 1/3 ml² ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു റോഡിന്റെ ഈ ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ആൻസർ 1/3 ml². Are you able to relate this? Yes, sir. ഇനി ഞാൻ ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോവാണ്. If we are moving back to our diagram, that is, let us have our rod. Let's have our rod like this. That is, let me just draw. This is our rod that we are considering, isn't it? This is the rod that we are considering. And if I am asking you to imagine an axis which is passing inward like this, ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വിചാരിച്ചു, റോഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് റോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ തുറച്ചു പോകുന്ന ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തായിരിക്കും? അത് ICM ആയിരിക്കും. അതിന്റെ വില 1/12 ml² ആയിരിക്കും. Am I clear with this? Yes, sir. Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് H = L/2 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തായിരിക്കും? ഈ ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മുന്നേ മാത്തമാറ്റിക്കലി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തില്ല. ml²/3. Yes. Can I just directly write ml²/3? മനസ്സിലായോ? Yes, sir. അപ്പം അത് എന്താണ് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് I = ICM plus mh². Let me write the next step. 1/12 ml² plus ml²/4. ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് 1/3 ml² എന്ന് കിട്ടിയത്, അല്ലേ? Therefore, ഒരു സിംഗിൾ റോഡിന്റെ ഈ ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ 1/3 ml² ആണ്. ഒരു സിംഗിൾ റോഡിന്റെ ഈ ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ 1/3 ml² ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡ് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട്, ഇഫ് യു ആർ ഇമാജിനിങ് എ റോഡ് ലൈക്ക് ദിസ്, ആ റോഡിന്റെ ഈ ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്തായിരിക്കും? അതും 1/3 ml². അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര റോഡ് ഉണ്ട്? 4 rods. Therefore, the total moment of inertia will be the sum of moment of inertia of each rod, isn't it? That is 4 times the moment of inertia of a single rod. 4 times the moment of inertia of a single rod. Imagine ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ? That is 4 times moment of inertia of a single rod. എത്രയാ? 1/3 ml². Therefore, what should be the answer? 4/3 ml². Are you able to understand this? Yes, sir. Yes. Therefore, which is the correct option? Option A. Option A. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട്
ഓരോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യന്റെ സം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കിട്ടും. ആർ യു ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ്? അല്ലേ? സ്ക്വയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറിനെ 4 സൈഡായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒരു സൈഡിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അറിയെങ്കിൽ അതേമാതിരി 4 സൈഡിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ 4 എണ്ണത്തിന്റെയും സം അല്ലേ, ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ. അങ്ങനെ ചെയ്തു. Is this clear to you? Yes, sir. Yes. Sir. If this is clear to you, you just comment okay. That should be your attendance also. If this is clear to you, you should comment okay. By commenting okay, I'm having 2 basic idea from you. One is you have understood this and you are present over here. Shall we move on to the next question? Shall we move on to the next question? Yes, sir. Yes. Therefore, moving over to our next question. Can you see this question? Yes, sir. Sir. We are having 3 rings each of mass m, radius r, are arranged as shown in figure. The moment of inertia of the system about y dash will be y dash. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് എടുക്കല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കുറേ സാധനങ്ങൾ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളതിൽ മനസ്സിലാവാത്ത സാധനങ്ങൾ വേറെ ആരെയും നോക്കാണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ വേറെ ആൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കൂലേ, ഉണ്ടോ? അതേമാതിരി ഈ കാര്യത്തിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യേ വേണ്ട. അത് നമ്മൾ വലുതാവുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം ബാക്കോട്ട് വലിക്കും. അതായത് ഞാനിപ്പം വോയിസ് ഓൺ ആക്കി യെസ് എന്ന് പറയണം, അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോശമല്ലേ. അതേമാതിരി തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും, അത് നമുക്കുണ്ട്, അത് എനിക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ കാര്യം നിങ്ങളെ ബാക്കോട്ടേക്ക് വലിക്കും എന്നുള്ളതിനുണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ ബോദർ ചെയ്യണ്ട. അപ്പം ഇവിടെ നോക്ക്, read this question and can you have some connections for this question to the previous one? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? 3 rings each of mass m and radius r are arranged as shown in figure. The moment of inertia of the system about y dash will be. What did they ask you? They had asked the total moment of inertia of this particular system, isn't it? This system is consisting of 3 rings, isn't it? Therefore we will have to imagine what all concept have we learned for a ring. If I am just asking you, did I teach you some common axis and the moment of inertia of some common axis and all for a ring? Yes, sir. Yes, sir. What's the moment of inertia of this particular axis? It's a ring. What's the moment of inertia of this? Square. Yes. mr square. mr square. It is mr square. What's the moment of inertia of a circular ring with respect to this axis? ഇത് ടാൻജന്റ് ആണോ ടാൻജന്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസ് ആണോ? ടാൻജന്റ് ആണോ ടാൻജന്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസ് ആണോ? Perpendicular. ഇത് ടാൻജന്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസ് ആണ്. ടാൻജന്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ടാൻജന്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസ് ആണ്. Can you recall the moment of inertia of this axis? mr square by 4. I think it was 2 mr square. 2 mr square. ഇത് നമ്മൾ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റും.
mr square plus mh square, either mr square plus mr square, that is equal to 2mr square, isn't it? Sir. Yes, sir. Yes. Then if you are remembering the previous concepts and all, what was the situation for this particular axis? ഈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജന്റ് ആണ്. ടാൻജന്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്തൂടെ. What was the moment of inertia with respect to tangent? Perpendicular. 3 mr square by 2. 3 by 2 3 by 2 mr square. 3 by 2 mr square. And if you are remembering this situation, can you say what's this axis? mr square by mr square by 2. That is angle. half mr square. Yes, ഇത് എന്താണ്? ഇത് diameter അല്ലേ? Diameter ആണോ? What was the moment of inertia with respect to diameter? mr square by mr square, half mr Half square. mr square. mr square by 2 or half mr square. This was the moment of inertia that we have learned for what? A circular ring. ഓർമ്മയുണ്ടോ? Yes. അതായത് സർക്കുലർ റിങ്ങിന്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസ്, അത് റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ mr സ്ക്വയർ. സർക്കുലർ റിങ്ങിന്റെ ഡയമീറ്ററിന്റെ വെച്ചുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് mr സ്ക്വയർ ബൈ 2 അല്ലേ? അതേമാതിരി സർക്കുലർ റിങ്ങിന്റെ ടാൻജന്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് 3 by 2 mr സ്ക്വയർ അല്ലേ? ആണോ? ഇനി Yes. ടാൻജന്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, ടാൻജന്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് 2 mr സ്ക്വയർ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ now you just focus on our current problem. If you're focusing on our current problem, can you see this ring? ഈ റിംഗ് ആണല്ലേ? If you can see this ring, what is this axis for that ring? അതിന്റെ ഡയമീറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ആണോ, ടാൻജന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ആണോ? ഈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏത് കളർ ആക്സിസിന് സിമിലർ ആണ്? നമ്മളിപ്പോ മേലെ വരച്ച ആക്സിസിൽ ഏത് കളർ ആക്സിസിന് സിമിലർ ആണ്? Green. blue. ഗ്രീനിന് സിമിലർ ആണ്. ഗ്രീൻ. കാരണം ഇവിടെ റിംഗ്, അതാണ് നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റിംഗ് എടുത്ത് വെച്ചോ. ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഈ ഒരു ആക്സിസ് എന്താ? റിംഗിന്റെ എന്താണ്? Tangent. ടാൻജന്റ്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇതേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നൂർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ടാൻജന്റ് തന്നെയല്ലേ? yes sir. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റിംഗിന്റെ ഈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടാൻജന്റ് ആണ്. ആണോ? Yes sir. ക്യാൻ യു യൂസ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ എന്താണ് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഒന്ന് വോയിസ് ഓൺ ആക്കി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഞാനത് നോട്ടീസ് ചെയ്യില്ലേ. ഓക്കെ, therefore I am using a darker pen. That is, can you see this axis, this ring? Let's call our first ring. ഈ ഫസ്റ്റ് റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആക്സിസ് ഏതാ? ഡയമീറ്ററിലൂടെയുള്ള ആക്സിസ് ആണോ, ടാൻജന്റിലൂടെ ആക്സിസ് ആണോ? Tangent. Tangent. Therefore, what's the moment of inertia first ring? First ring ന്റെ moment of inertia, tangent moment of inertia. Tangent moment of inertia എത്രയാണ്? 3 by 2 mr square. 3 by 2. 3 by 2 3 by 2 mr square. Am I clear with this? അപ്പൊ ചോദിക്കണം അല്ല സാറേ. Yes sir. അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് റിംഗ് ഇതേമാതിരി തന്നെ അല്ലേ? സെക്കൻഡ് റിംഗിന്റെ കേസിലും ആ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജന്റിന്റെ ആക്സിസ് അല്ലേ? Yes sir. Yes. Let's call this as our second ring. For the second ring's moment of inertia, it is also 3 by 2 mr square. Why? It's because second ring ഇന്റെയും ഈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജന്റ് ആണ്. Tangent. Let's see the third ring. For the third ring, this particular axis, is it with respect to tangent? Third ring നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആക്സിസ് ടാൻജന്റ് ആണോ? No sir. Diameter. ആണ്. Diameter. എന്താണ്? തേർഡ് റിംഗിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണല്ലേ? നോക്കി നോക്ക് അല്ലേ? ആണോ? Yes sir. യെസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലത്. അപ്പം I3 തേർഡ് റിംഗിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ്. ഡയമീറ്റർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എത്രയാണ്? mr square by 2. mr half square. mr.
Yes, half mr square or mr square by 2. Therefore, total moment of inertia, what? What's the total moment of inertia? It is I1 plus I2 plus. I1 plus I2 plus I. Therefore, what's I1? 3 by 2 mr square plus 3 by 2 3 mr by 2 square. mr square. That is, mr square. yes, let me write 2 times 3 by 2 mr square plus mr square by 2. Can I? mr square. From which 2 will get cancelled. 3 mr 7 by square 2. plus, yes, mr square by 2. What's the answer for this? 7 by 2 mr square. mr square common 3 plus 1 by 2. 3 plus 1 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് 6 plus 1 by 2, that is 7 by 2. Is that clear? Yes, sir. Yes. Therefore, the total moment of inertia of this particular system is 7 by 2 mr square. Ano? Is that clear to you? Yes, sir. Yes. If it's Yes, clear sir. to you, what if the question is circular disk? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കുലാർ ഡിസ്കിനാണെങ്കിലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ അറിയണം അല്ലേ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കുലാർ ഡിസ്കിനാണ്. സർക്കുലാർ ഡിസ്കിന്റെ ഇതേമാതിരത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? Let's try to recollect all that information. What was the moment of inertia of this particular axis for circular disk? mr square by 2. Can you recall? What was the Yes. moment of inertia of circular ring if the axis is through the diameter? Let me draw it as we have drawn over here, diameter. Diameter the moment of inertia. 1 by 4 mr square. Yes, it is mr square by 4 or 1 by 4 mr square. And were you recalling the moment of inertia of the circular ring if it is passing through the tangent? It is actually tangent. 5 by 4 mr. It was 5 by 4 mr square. Tangent the moment of inertia 5 by 4 mr square. Let me draw the axis which is perpendicular to the tangent and it is Half m. to the edge. ഇതെന്തായിരുന്നു? mr square. Half mr square. Half mr square ആയിരുന്നു. mr square by 2 plus mr square അല്ലേ? 3 by 2 mr square അല്ലേ വരാ? അല്ലേ? Is it 3 by 2 mr square? അല്ലേ? Yes, sir. Yes, this was the information that we have collected in the case of circular disk. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ആണെങ്കിലോ? ഈ മൂന്നെണ്ണം സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ what should be our answer? സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ I1 എത്രയായിരിക്കും? പറയും. 5 by 4 mr square plus 5 by 4 5 by 4 mr square. I2 should be Plus also 5 by 4 by mr 4 square. Isn't it? What's I3? mr square by 4. mr square by 2. mr square by 4. Then can you say the final answer? Then what should be the total moment of inertia? mr 11 by 4 11 mr square by 4. 11 by 4 mr square എന്നാണ് കിട്ടുക. ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും അല്ലേ? ഇത് ടെക്നിക്ക് കിട്ടിയോ? ടെക്നിക്ക് കിട്ടിയോ? Yes, sir. രണ്ട് സാധനം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് കിട്ടാണ്ട് കേട്ടോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻട്രൻസ് കിട്ടുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻട്രൻസ് കിട്ടാണ്ട്? രണ്ട് സാധനം കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് ഇതിന്റെ സ്പാർക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഈ സ്പാർക്ക് ഇല്ല, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട് ചില പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ. ചിലത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാവും, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. അല്ലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് എടുക്കും, അല്ലെ ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സാധനം കൊണ്ട് പോകും കേട്ടോ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടാണെങ്കിലും നഷ്ടമാണ്, രണ്ടാമത്താണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടമാണ്. ചെയ്യാനുള്ള സ്പാർക്ക് ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കണ്ടേ. അതെന്തായിരിക്കും? അത് നമ്മളെ പണ്ടത്തെ ഇതിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും. എന്ത്? നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കുഴപ്പം, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അല്ലേ? ആണോ? ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറിന് നല്ലോണം ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, സ്റ്റാമിനയും വേണം. വേണ്ടേ? ആ കളി കഴിയുന്നവരെ ഓടി കളിക്കാനുള്ള സ്റ്റാമിനയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറിന് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആണോ? ഏത് പ്ലെയറിനാണെങ്കിലും. അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം, ക്വസ്റ്റ്യനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം. സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും നിങ്ങളിൽ,
നിങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്, അത് കൂടുതൽ നഷ്ടമാണ്. സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും, ഫിനിഷ് ഇല്ല, അല്ലേ? ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. മറ്റേ ചെയ്യില്ല, മറ്റേ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അതിനോ ഫിനിഷ് ചെയ്യണേ. ഇത് കഴിഞ്ഞോ? യെസ്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ്. Shall we move on to the next question? Okay, sir. Clearing all the drawing. Yes. And moving over to our next question. You should be able to say the answer for this. Read the question carefully. You should be able to say the answer for this. Three identical spherical. Are we dealing with a circular ring or circular disc over here? We are not dealing with a circular ring or circular disc. Instead, we are dealing Sphere. with spherical. It's not simply sphere, it is spherical shell. Spherical shell means, is it solid sphere or hollow sphere? Hollow. Hollow sphere. Hollow sphere, yes. Of mass m and radius r, placed as shown in figure. This figure is similar to what we have dealt with in the previous question. Touching two shells, yeah. They are asking the moment of inertia. They are asking the moment of inertia of this particular axis. But here we are dealing with what? Spherical shells. Therefore, we have to go for the formulas regarding to the spherical shells. What was the formulas regarding to the spherical shell? What was the formulas regarding to the spherical shell? I'm waiting for you to solve this and say the answer. Okay. Let's imagine that this is our spherical shell. We know moment of inertia of a spherical shell if the axis is passing like this. What's the moment of inertia of a spherical shell if the axis is passing like this? What was the moment of inertia of a spherical shell if the axis is passing like this? Give me the answer. What is it? Spherical shell case? Have we learned about the moment of inertia of a spherical shell if the axis is passing like this? Yes or no? Yes, sir. Yes, 2 by 3 mr square. Yes, it's 2 By by 3 mr square. അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കണം അല്ല 2 by 5 mr square എന്നാണ് പഠിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ? അത് സ്പിയറിനാണ്, പക്ഷേ സോളിഡ് സ്പിയറിനാണ്. ഇവിടെ സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഹോളോ സ്പിയറിന്റെ ഇതാണ് അല്ലേ? Then can I ask you what's the moment of inertia of a spherical shell if the axis is passing like this? If the axis it is passing like this means what is the moment of 5 by 3 mr square. Parallel axis theorem പ്രകാരം 2 by 3 mr square plus mh square, അതായത് 2 by 3 mr square plus mr square, that is 5 by 3 mr square. Have we learned 5 by 3? ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Did we do a problem like this? Oh, Yes, sir. Yes, sir. ഇത് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ പറയും 4 mr square. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ഫിയർ ഇത്. This is first sphere. What's I1? Can you just say I1? 5 by 3. 3 mr square. 5 by 3 mr square. Second sphere, what's I2? 5 by 3. 5 by 3 mr square. Also 5 by 3 mr square. And for the third sphere, അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്പിയറിന്റെ ഡയമീറ്ററിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, സെക്കൻഡ് സ്പിയറിനെയും ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, തേർഡ് സ്പിയറിന്റെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡയമീറ്റർ അല്ല കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് സ്പിയറിനെയും സെക്കൻഡ് സ്പിയറിനെ ടാൻജന്റിനെ വെച്ചിട്ട്, ഫസ്റ്റ് സ്പിയറിനെയും സെക്കൻഡ് സ്പിയറിനെയും ടാൻജന്റിനെ വെച്ചിട്ട്, തേർഡ് സ്പിയറിന്റെ ഡയമീറ്ററിനെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ I3 is what? 2 by 3 mr square. Therefore, yeah, the answer is it 4 mr square? ഇത് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Therefore, can I just give you a different question? Yes, sir. വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്പിയർ സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലാണ്. The third sphere, it is a solid sphere.
It's a solid sphere, and they are asking you the moment of inertia with respect to this particular axis. അങ്ങനെയാണ് എന്തായിരിക്കും പറയും. 2 into 5 by 3 mr square plus 2 into 5 by 3 mr square plus മുകളിലുള്ളത് സർക്കുലർ ഡിസ്കാ? അല്ല, ഹോളോ അല്ല, സോളിഡ് സ്ഫിയർ. ഇത് ഹോളോ സ്ഫിയർ, ഇത് ഹോളോ സ്ഫിയർ, 11/3. പിന്നെ ബാക്കി ചെയ്തൂടെ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരി തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലേ? Yes, sir. ഇപ്പം ഐ എം ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് യു. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്പം ചോദിക്കാം, ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത വയസ്സും ചോദിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചൂടെ ഇനി അല്ലേ? Sir, 11/3 mr. ഇത് 11/3 mr square അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ്. ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും അല്ലേ? വേണ്ട, just placing it like this, it will become complicated. തന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയറോട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നോട്ട് ഷുവർ അല്ലേ? എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്ഫിയറോട്? If I could place one more sphere like this, Yes, sir. then we could have another question. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി അല്ലേ? Did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റംസിനെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി. ഓക്കെ, therefore and just can I clear all these drawings and let's just show the next question. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചിട്ടെ. Yes. Just look at the next question and try to find out the solution for this. Go through the next question and try to find out the solution. We'll speak about the solution of this in our next video. After this video, you can take a 10 minutes break. Now you just simply go through this question, try to find out an answer for this. We'll discuss the answer in our next video. Is that question clear to you? Yes. He's stopping this class. You have to log in only after 10 minutes, okay? Only after 10 minutes.